Then I'll move to you in English. Okay, I think we are already online streaming. Bună seara și bine ne revedem la Rozum Press, mai des ca niciodată. Ultima emisiune a fost ieri, tot despre Ucraina. Din păcate, acest subiect necesită multă atenție. E cel mai trist subiect pe care am vorbit vreodată la Rozum Press. Suntem astăzi la o aniversare incredibilă, 3 ani de război. Alături de noi este Ana Nepli, jurnalist ucrainean în direct din Ucraina, din Kiev. A fost alături de noi acum 2 ani, când am vorbit despre un an de război și iată, suntem din nou împreună și haideți să vedem cum au evoluat lucrurile în Ucraina, ce ne așteaptă și mai ales cum se vede războiul de acolo de unde el chiar are loc. Este un război care ține atenția întregii planete, e o noutate asta. Toată lumea are o părere despre acest război și dacă nu vrei, atât de multe am aflat despre acest război de-a lungul timpului încât, fără să ne propunem, avem o părere, suntem într-o tabără legată de acest război. E un război la care participă multe țări, într-un fel sau altul. E un război care a stârnit multe orgolii, dar de la un timp parcă auzim prea puțin pe ucraineni însuși, vorbind despre ce se întâmplă acolo. Deci cu atât mai bine în seara aceasta că avem pe cineva din Ucraina, care e și jurnalist, care este o persoană foarte bună, o să vedeți ca jurnalist. Ne-a plăcut foarte mult dialogul de acum 2 ani. Este o persoană care, în plus de asta, știe și ce se întâmplă în România, este și corespondent pentru o publicație românească, pentru Podul. Și haideți să vedem ce ne poate spune la prima mână Ana despre acest război. O să avem discuția în această seară în engleză cu Ana, dar o să rezumăm ceea ce vorbim. Este colega mea Miruna Cășbănean alături de mine din Roma, ca de obicei, Bună care seara va împreună, face... Ciprian. Vom încerca să facem un rezumat și în română pentru cei care se uită în acest moment de la noi și în același timp vom și traduce întrebările care vor sosi de la public. Ca de obicei, vă rugăm să interveniți, să comentați, să scrieți jos în live-ul nostru, să distribuiți chiar și să facem în așa fel încât să aflăm cât mai multe de la invitata noastră, Ana Nepli. So, Ana, hello, welcome back to Rozum Press 2 years after. Hello, buona sera. As I said before, I'm happy to be here again. We are also happy to have you back with, unfortunately, the same topic as we did last time, the war. The war is still going on. How is life? How are you in Ukraine? How are you people standing? I'm good. We all get used, and people, our psychology can get used to any conditions around. People, and what I can to say. 2 years ago and now the difference in our community is that war very influence on our psychology, and people come to be more nervous, and when they are more nervous they are more aggressive, and as we can show our aggressive emotions and on our enemy, on Russians, and that's why we give it to our, I don't know, friends or just people around. This is the big difference between today and 2 years ago, because 2 years ago the situation was better, because there was it was like 1 year of war and now of full-scale war. Our community are very, very nervous, and I think also tired. And also Russian propaganda very
very have big influence on our community now. Yeah, very interesting answer. Thank you very much. Să fac o Miruna, faci tu traducere? rezumat? Sigur. Deci, Ana a spus că se bucură să se afle din nou alături de noi pe Rozum Press la 2 ani după prima noastră emisiune și că, în general, situația nu s-a schimbat doar pe plan psihologic. Să spunem că a fost o influență și este o influență din ce în ce mai dificil de suportat din partea populației, mai ales pentru că continuă agresiv și o propagandă rusească. Cam așa? Ok? Exact. Am încercat să rezum cât mai concret ce a spus dânsa. We had another talk show yesterday about the situation in Ukraine, and we are discussing about this, the Russian propaganda that is increasing Exactly. also in Romania, and that's amazing, because Romania used to be like the safe country here in this complicated corner of the world. But we are more and more influenced by this, by the hybrid war of Russians. So we have a growing cult of communism, a very strange growing cult of Ceausescu himself, and a mix of nationalism and orthodoxy that is more and more famous Dugin concept, and it scares us. We are scared of this, and for now we are not able to manage to fight it back correctly. And yeah, things are getting more and more complicated. How do you see this? Do you have a solution for this? How do you see it from the journalistic point of view? First of all, I want to say that Russia is complicated because they did this all its history. It was not only it began not only in USSR but in Russian Empire, and if we will see on the map and see different nations that we have, not nations but populations, yeah, in Russia that we have, it's more than 100, and I try to study their history, and a lot of them had the same history of war that we have today, and that we had in Georgia and at sea, as that we had in Transnistria also, the same scheme. So what solution I see? It's quite a hard question because it's very big question. I mean, a lot of steps we need to do, and on a lot of levels. For example, it's also about patriotic level, and we need to provide this even in school. Yeah, it's like a national idea. Second, it's need to we need to do, for example, if how I see it in Ukraine, and we can use it for another countries. We need to do some on different levels, some study programs. How to see propaganda? It's a lot of types of manipulations. How we can see, we can catch, and we need to teach people of critical thinking.
And also another level, it's again and again to repeat a national idea. It's to repeat what is idea and what is the enemy. Also, another, for example, studying of types of propaganda. It need to be for children. It need to be for teenagers, for young people, for old people, and it's different types also of studying. For example, for children, we have some project. It's called Filter. For children, they create games, and I try to play these games. It's really interesting because, for example, one of them, it was like imagine that you have publication, and if you want to influence on people, what you want, how you will post, how you will make posts. Also, for example, how to catch propaganda and how to catch manipulations. It can be in internet, on website, television, social media. Now TikTok is very popular. So if we have propaganda in TikTok, we need to also have another bloggers which can have cooperation with government. Bloggers, also government page that will have modern Means style of the teaching of this. So it need to be interesting. It need to be fresh and creative, because people now have a lot of stuff also in social media, and it's short stuff. For example, TikTok, people just watch 15 seconds video. So in television, internet, some flyers on the street. It's also, for example, I was in that summer, I made some program in Kiev with Kiev City Council about media hygiene, and we do some stuff on YouTube. We did flyers. We did also some lections for all people who want. It was for free. We did also on Facebook and some social page that how to find propaganda, how to protect yourself. Propaganda, why it's very important, and etc. But I also see my work in future in the sphere of how to grow national idea, because it's very important, and for my opinion, it's 50% of a strong community, and to protect it from propaganda. Let me translate a little bit for our audience. Deci Ciprian a întrebat-o pe Ana cum se desfășoară, care e situația acum, și ne-a făcut o paranteză amplă și foarte bine documentată despre cum se desfășoară propaganda. Este exact despre subiectul pe care l-am abordat seara trecută cu invitatul nostru, și am vorbit despre acest război hibrid care se desfășoară și pe rețelele de socializare, și ne spunea Ana că această propagandă, această narativă rusească nu este recentă, ci are rădăcinile
nu doar în URSS, ci și mai înainte în Rusia imperialistă, să spunem, această idee și de o Rusie mare, o Rusie extinsă și aceste idei sunt susținute prin propagandă, prin manipulare, spunea ea, deci o parte din strategiile de combatere a propagandei pe care le pune în aplicare Ucraina în acest moment, pornește chiar de pe băncile școlii, cu programe dedicate copiilor. De exemplu, spunea despre un program filtru, cred că am înțeles că se numește, care învață pe copii să fie să aibă o gândire critică, să filtreze foarte bine informațiile care le apar și această combatere a manipulării, a propagandei se desfășoară pe mai multe nivele, atât pe internet, cât și pe rețele de socializare, dar și în viața de zi cu zi, la televizor. Pentru fiecare din aceste platforme există o tehnică de contracarare a manipulării și a propagandei rusești. Spunea că sunt adaptate diferite campanii pe TikTok, de exemplu, unde atenția a utilizatorilor este foarte scurtă și atunci se pregătesc o serie de materiale, chiar din punct de vedere, chiar furnizate de autorități, prin care se face o informație corectă. Ea îmi spunea că a avut de-a face, de exemplu, cu o campanie pe străzi, cu flyere, împreună cu Consiliul de la Primăria din Kiev. Și spunea că aproape 50%, dacă am reținut corect, Ciprian, spunem 50% din acest contra-război împotriva manipulării are loc în momentul în care construiești un sens de comunitate bine informată. Și aici aș merge eu cu o întrebare, pentru că mi-am pregătit și eu câteva întrebări, am foarte multe curiozități legate de care este viața acum în Ucraina. So, after I translate what you said, Anna, I would like to make you some questions. And yes, please, you want to I'm sorry. add something? Can I add a small thing? Yes, of course. About how to fight propaganda also. I wanted to say that, on government level, not only, for example, programs of teaching, but also some people, some team need to monitor all Russian narratives, and also on international level, for example, countries need to unite this system. And for example, we have in Romania some team, one part of that team, they are monitoring Russian narratives, another part of the team fighting that narratives, another part creating some programs and informational programs, and also they are communicating with another countries, and they can analyze spreading narratives, and can understand what some small goals Russia have, because sometimes we need to see a complex picture to understand what they want to do. For example, I analyzed some topic. It was how Russia just disinformating EU people in EU about Ukrainian refugees, and another topic, how Russia disinformating Ukrainian refugees about people in United Union. But in different countries, it was when you see
whole picture, you can understand what goals they have. So we need to change. We need to give information. Ideally, all countries in European Union, but as minimum, for example, 2-3 countries. So. Deci Ana a integrat ce a spus în precedență, spunând că există mai multe departamente, chiar la nivel de guvern din Ucraina, care pe lângă faptul că stabilesc strategii pentru a contracara această campanie de propagandă, în același timp monitorizează diferite media și diferite narațiuni care sunt actualizate de către propaganda rusească în țări din Uniunea Europeană, de exemplu, și s-a văzut parte din această narativă, de exemplu, care erau subiectele legate de refugiații din Ucraina. De fapt, sunt narative la care noi înșine am fost expuși recent în România. Ok, cred că o să revenim pe subiectul acesta. Let me ask you something, Anna. So, coming back to the real war, we talk about propaganda, about manipulation, but there is still a war. So, how do Ukrainian people are affected now after 3 years of this very, very hard wars? There are victims, there are a number insert of victims. We don't know how much dead and casualties are, civil casualties. So what is the situation now? And how do you deal with this difficult situation? How is the mentality of the people there? How they are living the day-by-day situation? As I said, we get used to this every day. And for example, last night was killed a journalist by a Russian kamikaze drone. It was in Kiev, near Kiev, in Kiev region. A Ukrainian and also, journalist, a colleague, let's say. An Ukrainian journalist, Ukrainian. Yeah. Yes. Colleague of yours. Not my colleague, but in general colleague, also As journalist, journalist. yes. Yes. And also another man, it's very professional oncologist. Which it's doctor which are studying how it's cancer. Yeah, and it was at night, just kamikaze drones. For example, in Kiev region and in Kiev, we have almost every night kamikaze drone attacks. But I can see really that I also get used. For example, I even don't wake up. I hear, but I even don't go to shelter or something like that. Also, as about number of casualties, we don't know. But I know that in Mariupol, I spoke with some people who was here and who are now trying to find the number. We heard 2 years ago the number is like more than 100,000. Now I hear some more than 300,000. But now it's very hard because Russia just built new houses and they just built it on
on bones. Yeah. For example, hundreds of villages now are on the fire, and here is a lot of people just underground. Every day, dozens of people die. But sometimes I think that it's like in poems of Remarque, when people had just regular life and went to cafes and at sea during the war. And now we have the same. I mean, life is going on, and we also go in cafe and at sea, just museums, theater, cinema. But for example, in Kiev, when you hear some missile attack, some drone attack, you think, okay, we have air defense system, and just you do all your tasks as you did before. But I was in Donetsk region, I think months ago. It's in city. It's like 19 kilometers from the front line, and people just have the same life. They have cafes, not a lot, of course, but anyway, they are going during the street. Artillery shelling are starting, and they just do the same as they did. And when you in Kiev, you're thinking, okay, we get used air defense system and at sea, but when you see this, you're impressed because in the same time, I'm thinking about that in the beginning of full-scale invasion, I was scared, but now and I even couldn't imagine that I will get used, yeah. But now I understand that if I get used, they also get used. You maybe if I will have the same situation in Kiev, I will also get used. Yeah, it's very interesting, for example, to speak with foreigners, because it's maybe a bit shock to hear that you just have regular life. But yeah, I think that, and sometimes when I talk about this, I talk with smile, but just because I don't have any emotions, for example. So as for me, the biggest problem is that people are very aggressive, and Russia tried to split and in some way split it our community, and they also tried to argue military and civils, and this is the most dangerous moment because military also don't have some moral power, and moral power on the front line is also very very important. So but for example, Excuse me, Anna, when you say that people are aggressive, do you mean a part of the Ukrainian society is splitted? That's yes, and it split it in different topics, very different, political, military, economic. For example, when I when I open social some
messengers or Twitter, for example, and I see on the every post some aggress and on very different topics, and also in regular life. That's why, because people very nervous in regular life, you can also have more aggress with your relatives, and because you are very nervous in general, and this is during every day. Thank you very much, Ciprian. I'll try to translate okay, resume. Te rog frumos. Foarte amplu din nou a răspuns Ana. Deci o să încerc să iau câteva idei din ce a spus ea. Faptul că la 3 ani de zile, practic, ea s-a obișnuit, așa cum mare parte din societatea ucraineană s-a obișnuit cu acest conflict înainte, și spunea că nu aș fi crezut că m-aș fi obișnuit. Mă duc din nou, ne ducem, ne trezim, facem treburile noastre de zi cu zi, mergem la baruri, mergem la mare, încercăm să trăim și să ne facem o normalitate. Spunea că a fost și în zona Donetsk, la 90 de kilometri de linia frontului, unde chiar dacă sunt mai puține cafenele, oricum viața încearcă să continue pe un făgaș aproape normal. Și spunea că acest sentiment de normalitate, într-un fel, este accentuat și de faptul că cumva societatea e divizată și multă lume a devenit agresivă. Am întrebat-o dacă se referă la parte din populația din Ucraina și a spus că da, pentru că există foarte mare nervozism în populație. Deci, probabil că se ajunge atunci când ești supus unui stres continuu, cum sunt cei 3 ani de război, se ajunge la această situație. Când își deschide conturile de social media, ea vede acest lucru. Și mă gândeam, în timp ce ea povestea, mă gândeam, Ciprian, că un pic se întâmplă așa și la noi. Ar fi foarte interesant de văzut în ce măsură aceste două realități sunt similare și poate că ăsta este un scop în sine, în momentul în care ajungi să împarți populația, să certe rude, prieteni cu prieteni. De asemenea, am întrebat-o cum s-a schimbat, care e situația pe front, pentru că sunt multe victime, nu se știe care e numărul exact al victimelor. Căutam ieri surse oficiale și nici cel al răniților, nici pe o parte, nici pe alta, și ea cita cazul Mariupol. Mariupol, să ne amintim, este probabil o tragedie colectivă, probabil că s-au ucis acolo zeci de mii. Nu știu dacă am reținut cifra, spunea inițial Ana că se vorbea de 100 de mii de victime, dar acum bilanțul se pare că ar fi chiar triplu. Deci vorbim de un bilanț care ar putea fi chiar mai negru decât ne așteptam. Și da, cam asta ar fi. Aș vrea în același timp să salut pe cei care se uită la noi. Avem și persoane care o salută pe invitata noastră, Andreea, de exemplu, care spune good evening. We have some people who are watching us that are sending our guest and saying good evening, Ana. So we are waiting for your questions. Îi rugăm pe cei care se uită la noi să pună întrebări și îți predau microfonul virtual, Ciprian. I'm sorry, can I add one more thing? I saw the statistics of suicide in Ukraine, and only in July it was 600 people per month.
and every month it's okay. Sometimes it's growing, and sometimes it's a bit a bit more, a bit A yeah, bit you lower. understand? Mhm. Yeah, a bit low. I'm sorry. And a lot of people now is the most popular mental problems. It's depression and anxiety. And for example, autumn from October to February, it's the most hard month, even without war. For us, it's the most hard months in a few times bigger. And yeah, and the statistics of suicide is increasing. So Russia kills not only on the front line or not only by missiles or drones. Mhm. Ceea ce spune Ana este că la nivelul societății, statistic vorbind, s-a constatat o creștere a procentului de sinucideri, mai ales aceste luni sunt luni cu rata sinuciderilor înaltă și alte probleme care se înregistrează la nivel de sănătate, să zicem, a populației, un număr foarte mare de depresii, de cazuri de anxietate și deci concluzia e că războiul are victime nu doar pe front, ci și victime colaterale, am putea spune. Ciprian. Da, tare grea tema asta. Am discutat-o mai ușor ieri, când vorbeam doar între noi, românii. Poate așa ne dăm seama cât de greu este să ai un astfel de război. Noi, cumva, în publicul românesc, cred că în toată lumea de altfel, ne-am obișnuit cu războiul ăsta. O auzeam pe Ana spunând că s-a obișnuit cu bombardamentele. Mi-am adus aminte de prietenul și colegul nostru, Dragoș, de la care ne spunea același lucru din Israel. Că nu, nimeni în Israel nu se mai sperie de alarme antiaeriene, știu ce să facă, e o rutină a vieții, din păcate. Hana, we are now, since some time, in a global discussion. That's amazing. Everybody in the world has to have an opinion about your president. That he became a very interesting figure, well known everywhere in the world, and I don't think it's good for him that he attracted so much attention, but he has become the face of this war. How are people looking at Zelensky after such long and complicated period? It's a hard question because in some way, because level of his popularity became more low, and because Russian propaganda also is working very, very good in this field, and because of some problems, for example, inside country, in some economic way, in some weapons production way, creation also. We have some ideas how to create new type of weapons and at sea, but we don't see this, for example. So people, but another part of community are thinking that on international level and on protecting Ukrainian interests, he is very good, and on how to have balance between protecting and agreeing with
some politicals and etc. Ok. Ana spune că Cipriana i-a pus o întrebare legată de popularitatea președintelui. Toată lumea în lume îl cunoaște acum pe președintele Zelensky, deci se întreba care este situația legată de popularitatea lui în Ucraina și Ana spunea că e o întrebare dificilă și că de câteodată propaganda rusească își atinge scopul și cu siguranță una dintre ținte este scăderea popularității lui Zelensky. Corect? Cred că acum ne înțelege și Ana. Do you understand a little bit of Romania? Because you said before our life that you already came to Romania more than once. But because I know the topic and I know what I said, I can a bit understand when hear some of words that I can say international. I mean, but If you would give a rate of the popularity in Ukraine of your president, what would be in percent? We said we knew that 2 days ago, or 2 days ago, that was a vote in your parliament, and the parliament had confirmed that the president has a good rate of popularity, and it is sustained by the establishment, isn't it? I think that maybe 50%, 56. They said that 56% his rate of popularity. When I see some also on forums, on some social media, agrees on this topic, and when I see comments about Zelensky, it's I can say yes, it's like 50%. A lot of people say no, a lot of people say yes about him, and it's At like least they have the freedom to say it. Hmm? If you think that in Russia you can say you can do these polls because the leader must have 90%, at least you have the freedom of arguing about this. Yes, we So have it's a good sign. That means it is freedom of speech in your country. yeah, every blogger can say a lot of bad words, what they want to see to say about every politicals. They say everything what they think. So yes, sometimes it's more than need. I mean a lot of bad words and etc. Mhm. Am întrebat-o pe Ana dacă ar fi să dea un procent la această popularitate în sânul societății. A spus, a confirmat faptul că, da, într-adevăr, la nivel oficial a fost o reconfirmare a susținerii din partea Parlamentului de 56 înspre 60%, dar în interiorul populației ea ar considera că e cam 50-50% și spunea că atunci când deschide diferite forumuri pe rețele de socializare, sunt poziții diferite, unele spun mai mulți, alții spun mai puțin. Am comentat cuvintele ei spunând măcar ăsta e un semn bun pentru că aveți libertatea de exprimare, de a fi de acord, de a nu fi de acord cu popularitatea, deci măcar poate să se exprime și a confirmat faptul că sunt bloggeri, sunt influenceri care chiar au
o platformă de exprimare largă și amplă chiar în dezacord. Ciprian, îți redau cuvântul. Now let's go for a very, I'm sure of it, complicated question. What do you see in the future of Ukraine? If I could say what could answer on this question 2 years ago, now it's more hard because sometimes I think that everything can be in future, but I think that in my opinion, I can have a mistake, of course, but the most predictable scenario of our future is that our power is became lower, and Russian power became lower. But we have freedom of speech, and we can say about this. Russians don't have. So sometimes we are thinking that everything is okay here, but I try to monitor this situation, and no, they have a lot of problems in economic, in just society, in the political way, and etc. So I think that we have 1 year. We will have 1 year, and after this, maybe we will have some like peace, not peace, but agreement of stop of fire, and after this, Russia will do everything to have more power, and I think it can be new war in after, for example, 5 years, and that new war can be last war for Ukraine, and after this, I think that Russia will attack another country, and as we see Russia, first of all, on first line, they pressure on some small small like nations, but they put on first line, on the front line them, so they will mobilize Ukrainians as they do this on occupied territories. They mobilize Ukrainians and take them on the front line, but they don't give them weapons, guns, weapons, and they just put them on the first line, and after they are trying to understand from what side are Ukrainian for example. So I think that they can do something like that, and now we have two the most powerful armies with it's Ukrainian and Russian, and now Russia also have a very powerful air defense system, very powerful, and I think that they can attack another country, and with that background of modern war, they can have some success in this, and now they are trying to
they are trying to, and they do this, and sometimes it's very, very successfully, new type of weapons, and they also improving their air defense system. So maybe it's one of the most powerful air defense system in the world. I can see this um, from our news, and for our tryings uh, to um, to attack Russia with drones. Sometimes it's successfully also, but in general, we don't have that result that we want to have. Mhm. Aici o să te rog, Ciprian, dacă nu o să ating tot ce a spus să adaugi. Deci, practic, Ciprian a întrebat-o pe Ana cum va vedea situația Ucrainei în următoarea perioadă și a spus e greu de spus. Cu siguranță Ucraina e slăbită, dar și Rusia e slăbită. Cu siguranță au fost victime și de o parte și de alta și se va ajunge nu la pace, cum spune Ana, ci la o formă de înțelegere. E posibil ca să se liniștească situația în Ucraina, dar asta nu va însemna, ba dimpotrivă, că este foarte probabil ca Rusia să atace un alt stat, pentru că, cum spune Ana, și-au construit un sistem militar bine pus la punct și cu arme, dintre care arme noi, arme poate neconvenționale, și au un sistem de apărare printre cele mai bune din lume. Deci nu se exclude ca după Ucraina scenariul cel mai probabil să fie atacul unei alte țări. Corect, Ciprian? Am scăpat ceva din vedere din... Nu, foarte bun rezumat și aș vrea să adaug pentru cei care ne privesc că o să aibă ocazia să vadă, să citească un rezumat al discuției din această seară în limba română. Îl vom face, așa cum am făcut și la emisiunea de ieri, pe care deja puteți să-l găsiți și pe pagina noastră și pe blog. You wanted to add something, Anna? Yeah, sorry. One example, and also after this, I want to say that I don't want to be a lot of give you a lot of pessimism. We still have chance. We still can unite, and we still and I say this not only about Ukrainians. I say this about all European Union, because it's in interests of European Union also, not USA, because USA after the ocean, but of our countries also, in Romania also, and especially countries which have a border with Ukraine. So we still have that chance. And small example how Russia tried to improve their weapons. For example, now we have Patriot in Kiev. So they are trying just to attack. And now Patriot have good results, show very good results. But one day Russia will find a solution how to attack this. How to do best. So when we have war such big and very blood war,
and every day we have big battles. We are testing weapons and type of weapons, and we have very fast changing in that war, and it's every day we find something new and they find something new on different levels, especially on of field of UAVs. Excuse me, what was the last word? Drones. Drone. Ok. Deci spunea Ana că asistă în fiecare zi la un grad din ce în ce mai mare de sofisticare a atât a apărării cât și a atacului, a armelor folosite. În momentul acesta Chievul este păzit de Patriot. Patriot, Ciprian, e un sistem de interceptare, nu? Dacă nu mă înșel. Nu sunt specializată în arme, dar cred că este un sistem de apărare, de avertizare, cred. Cel mai sofisticat din lume la ora actuală și un astfel de sistem a fost de altfel donat de România către Ucraina. E un Așa. sistem care costă sume astronomice. Și Dar asta nu înseamnă, cum spunea, ea nu vrea să fie pesimistă și lasă o notă de optimism, dar în același timp spune că din ce în ce mai mult se asistă la o sofisticare a armelor folosite, deci și sistem de atac și sistem de apărare. Și nu o spune pentru cei care se află dincolo de ocean, din câte am înțeles, ci pentru țările care sunt în apropierea imediată sau iminentă din punct de vedere temporar al acestor posibile atacuri. I would like to ask you two things, Anna. One of them is what was the worst moment for you in these 3 years, and I give you the time to think about it because I guess that were many moments. But what was the worst of them that you personally acknowledged, lived, and experienced? It's a hard question because during all time, and as we have, I have every day here, I lost my emotions, and I don't to look like I don't have soul when I talk with smile about such hard topics. But I lost my emotions, so I see at every moment is very, very silent and relaxable. But I had one moment when I think it was the worst when I was in 2023 in Donetsk region near the front line, but not on the front line. It was like I think 10 or 15 10 or 15 kilometers from the front line, from the Bakhmut, when it was from the Bakhmut. Maybe you heard about this city, but if not, I say that it was the very, very hard battles. And so I was in the car. I went with volunteer staff. It was the car, and we drive on 2 cars, and one car left, and another car. On another car, we came back. But when we was here, we saw some shelling artillery, and some shells just fly on above my head, and one of them just
explored just, I think that 100 meters, and another just shelled on another car, not our, but there was with people. So, and I saw this, and I think that it was the most hard moment for me, worst moment. And the people But in it the other car survived? not all. They got injured, but one of them died. No. Three of them died, but one at the same time, and two of them later, and one survived. Mhm. They Am întrebat, had, but he survived anyway. am întrebat-o pe Ana care a fost cel mai urât moment, cel mai dificil moment în acești 3 ani de război. Și ceea ce mi-a spus, eu cred că ar trebui să fie titlul acestei emisiuni când o să o punem, Ciprian, este că ea spune că și-a pierdut emoțiile. E ceva foarte greu de auzit, zic, pentru că eu cred că asta ne definește ca persoane, să avem emoții. Deci când cineva îți spune la... How old are you, Ana? 23. La 23 de ani, că nu mai are emoții, destul de dificil arată cât de traumatizată este populația. Și am mai povestit cum în 2023 se afla în regiunea Donetsk, cred că lângă Bahmut, nu știu dacă se pronunță așa orașul, că am auzit de el, unde au fost lupte și s-au dus în zona de conflict. La întoarcere erau cu 2 mașini. O mașină a fost lovită de artilerie, cea în care se aflau colegii ei. 3 persoane au murit pe loc și alte 2 după, un singur supraviețuitor. Să zicem că a riscat viața în acel moment. Deci asta e situația, asta e să fii în război. The other question I was about to ask you, Anna, was after I read the comment on Facebook, somebody said you either have peace or reason, so right, or there are only two possibilities, or you are right or you have peace. Do you think that we can have peace and to be right? Mm, oh, And what's what is peace for you? Peace? It is not an not end of the war. Peace. It is Russia's no exist. I think I can say this. In general, ideally, it's a world without Russia. I mean, just instead of Russia, a lot of small countries or republics. No, not republics, countries. But I understand that it will be very hard for world how it was after the USA, Soviet Union fall. But it will be better for world because as I said before, the predictable scenario is not the possible scenario. I want to have mistake in this topic. The possible scenario is very pessimistic, so it's better to have hard situation in world, hard in the sense of hard to build a new international area, but it's
possible also. Mm. But I understand that I think this scenario is impossible. So peace for me is to deoccupy all territories, to come back all our people which are in Russia under the under the I'm sorry, under the interests. I mean, Russia just like to stole people. Also, all prisoners of war to come back. I want, and this peace, and we need to fight Russia in the sense of gives attack them. And they need to lost of a lot of their political and military power. I think that is peace for me. And also we need to have strong guarantees of Ukrainian security, real guarantees, not only on papers, for example. And I think that these guarantees can give European Union. I mean, Ukraine is a part of European Union, and new military alliance, because I think that NATO with USA that we have now, it's not available to defend themselves, for example. So we need to have a new military alliance, new strong military alliance, especially just in European Union, because we all have the most dangerous enemy, and very powerful, and very powerful still on international political level. Și aici o să te rog, Ciprian, să integrez rezumatul pe care o să-l fac. Am întrebat-o, întrebarea mea pentru Ana a pornit de la citirea unui comentariu de pe Facebook care spunea cam așa, legat de situația din Ucraina, că nu poți să ai și dreptate și pace. Deci cumva trebuie să alegi, ori ai dreptate, ori ai pace. Și acest comentariu m-a pus puțin pe gânduri, deci i-am pus întrebarea Anei și am întrebat-o ce crede și ea mi-a spus că nu vede în niciun scenariu că Rusia va vrea pace. Deci nu vrea să fie adevărat ceea ce spune, dar din perspectiva ei așa este. Deci nu imaginează o pace posibilă cu Rusia care își dorește reachiziționarea sau întregirea Uniunii Sovietice, între ghilimele, pe teritoriile pe care le avea, extinzându-se la țările care erau atunci în sfera ei de influență. Și de asemenea a spus că situația pe care o vede acum, am întrebat-o ce înseamnă pace pentru ea în situația de acum și a spus că pace înseamnă ca Ucraina să-și recupereze teritoriile, persoanele care au fost deportate sau prizonieri să se poată reîntoarce acasă și ca Ucraina să aibă garanții, dar nu doar pe hârtie, deci garanții concrete de menținere a păcii și o alianță militară, nu cu NATO, pentru că în acest moment, așa cum s-a văzut prin opoziția Statelor Unite, acest lucru nu va putea fi posibil, ci o alianță militară cu Uniunea Europeană. Ciprian, a mai fost ceva care... Ai microfonul închis, Ciprian? Astea au fost punctele. Foarte bune răspunsurile Anei. Dar nu cred că ar putea să o trimită pe Ana la negociere acum, pentru că
Da, și cred că As far as punctul... we see, Anna, this is a very strong position that you have, and I said to Ciprian that you would be a hard a Uite, hard person to negotiate if you would be at the table to come to a Uh, deal. um, I don't know what to say because it's my dream in general. So and I think that we all have some dreams, and I want to um, hope that this can be real. So that's why I also want to work in the field of growing up our national idea, because it's important in the when you need to defend yourself, and not only on military level but also on political. And let's see, if you want to have a strong nation, you need to have a strong national idea. Mhm. Deci ea spune că își dorește ca să crească identitatea Ucrainei, nu doar din punct de vedere militar, ci și dintr-un punct de vedere al puterii politice, al rolului pe care îl are țara sa. Mm. And also we learned recently that you have rare metals, so important thing on the table in these deals are also the resources that you have. You can also negotiate. Mm-hmm. Resources, it's very painful topic, because even before this, we had a lot of resources and a lot of very important productions. For example, titanium, which is which we can use in creating weapons and creating a lot of very important stuff. And titanium industry, it's a lot of money, really, yeah, of aluminium. We had also in 90s, we have in some Kiev University, we had a lot of schemes of titanium production, and we sell it to USA very cheap, very, very cheap. We sell it because I think it's 3 and 1. It was hard times in general 90s, and also it was big Russian influence, Soviet Union, a lot of Russians in our politics. So Business, Russian business. yeah, and they destroy a lot of our productions and a lot of our industries in like resources. Mhm. Yeah, in field of resources. Also, we have a really big potential in this field, and it's painful for me to understand how big potential we had and we still have in this file. But now we need to have some investitions, because we don't have money and our economic is very weak, and of course we have full-scale invasion at this hardest. Yeah, we need to have investitions. But if we will have investitions, for example, I hope after our victory,
we will have a lot of money on this and a lot of positive results, because it's not only for us, it's also can be for in other countries. Deci, vorbind despre resursele despre care am și vorbit emisiunea trecută, pentru că a intervenit acest subiect pe masa tratativelor, resursele rare din Ucraina, Ana ne confirmă faptul că, într-adevăr, Ucraina a avut și a exploatat resurse în anii 90, titanium, pe care îl vindea foarte ieftin, aluminiu și alte resurse de care afaceriștii, deci de care Rusia, prin influența ei la acea vreme în Ucraina, profita. Ciprian, ne apropiem de sfârșit. I would like you to make the last question and to give us some conclusions, some optimistic conclusions if we have, because you know, in Rosum Press we also try to see, like Anna said, the big picture, not only the sad one, not only the pessimistic one. Yeah, I want to thank Anna a lot for coming again to Rosum Press. Let's hope for a talk show on a good topic on Ukraine. Let's aim for this. And Anna, in the end, please, do you have a message for the Romanian public? Something that we need to know about you, the war, about something that we don't know. Directly from you, because we see you, but we see you through filters. We see you through media, we see you through images. It's very good to have you live in flesh and blood tonight with us. So give us a message from directly from the Ukrainian people and from yourself, of course. May I add something, Ciprian, because you mentioned the narratives that are very, very spread in countries like Romania. So I give you two ideas, because two of these elements are one, that Ukrainian families had a lot of help on behalf of European Union, of the government. So they are privileged, they said. Some political actors said. So one of this narrative is that Ukrainian had a lot of help here. The other one is that you came with very expensive vehicles here, like SUVs and something like this. So another narrative which was spread. Another one that is saying that we are going to fight in the Ukrainian frontier. It's a message that I received myself, because I posted something very, very neutral and say you will go and you are going to fight the war in Ukraine. So these are only three narratives that are very, very spread in our countries, in Romania, but also in Italy. So maybe your message will be like giving an answer to these narratives. What do you say? And of course, adding what you want to answer. It's answer of three narratives, and also something about Ukrainians, and maybe my life. Yeah, understand. Okay, but first of all, I want to say that I don't want to be very pessimistic. I'm not pessimistic, but that things can help to have good future, to build good future. I mean, we have reasons to fight in different levels. We have very important reasons, and also not only peace, but also
even in field of resources, we have good potential, and we have good potential to cooperate in general, and also not only in this field. So in every topic we can find optimism, and this is we can say also in general during the life, and just to see realistic on some things, and find reasons, and find how to have solution on this. So things that okay, after this thing that we didn't know about Ukrainians and me, first narrative was Romania spent a lot of money on Ukrainian refugees. Yes, but I think that this is also in Europe. For instance, in Italy, I heard about there were some articles in some in mass media. There was this some articles about this, that European Union and the organization, the ONG, the NGO are helping a lot of Ukrainians, putting domestic poverty on second level, for instance. And somebody did a fact checking, and they saw that is not true, but the people are believing this. Unfortunately, I don't have statistic how many different countries spend really on Ukrainian refugees, but I can say that that fact checking is true, because as I mentioned before, Russia had and have, as we can see, still have still spread some narratives, still spread some propaganda, and it was three topic: discrediting Ukrainian refugees, discredited European Union people, and showing that Ukrainians choosing Russia for living, for example, and so that can I say on that topic, unfortunately, because I don't know statistic, but it was really big analytics on this topic, not mine, but of our Center of Fighting Propaganda. They did very, very good stuff, and they also fact check dozens of articles, dozens of materials, and yes, I remember one not funny, but funny to hear in some way, how Russia spread that after Ukrainian refugees in Poland, a lot of people start to seek on some veneric, have some veneric problems, veneric Disease. Disease. Yeah, what is this? Or I said correct or no? Because veneric problems or some veneric illness. Disease. Disease. Yeah, I think Yeah. that disease. So that's why that's what I can to say on that narrative. That this is really really true, and that's why we need to have some centers in different countries, and
in general in European Union, which will monitor information sphere and fight these narratives, show people, say why this is propaganda, and that's how they can fight this. Mhm. Deci am întrebat-o pe Ciprian a întrebat-o pe Ana dacă are un mesaj pentru români. Eu i-am dat o sugestie să răspundă, să zicem, integrând în răspunsul ei 3 răspunsuri la 3 tipuri de narrativă pe care noi le-am auzit atât în România cât și în Italia legată de războiul din Ucraina și de ucraineni. Una dintre cele mai des întâlnite era faptul că refugiații au primit mai multe ajutoare decât săracii din respectivele țări. A fost și în Italia și în România recent. Am ascultat și am văzut cât de repede s-a propagat această informație falsă care a fost verificată. S-a făcut un fact-checking și s-a văzut că aceste ajutoare nu erau nici pe departe, nu luau din alte resurse. O altă narrativă pe care am ascultat-o și am văzut-o în România a fost cea legată de faptul că au venit ucrainenii cu mașini de foarte mulți bani și cu SUV-uri și nu sunt deloc așa de săraci sau așa de năpăstuiți precum am crede. O altă narrativă se vede prin răspunsurile pe care le dau anumiți comentatori, uneori chiar boți, pentru că eu m-am dus și am verificat identitatea unora dintre ei, chiar mie, făcând o postare în ton absolut neutru, mi s-a răspuns că, ok, tu vrei război, o să te duci să mergi pe front în Ucraina. Deci, iată, 3 lucruri care se tot propagă în spațiu public. Cum a răspuns Ana? A spus că da, fac parte dintr-o mișcare de propagandă, de manipulare, instrumente cu care propaganda rusă este obișnuită. Îmi dădea un exemplu care ar fi de plâns dacă nu e de râs sau invers, legat de faptul că imediat după sosirea refugiaților în Polonia, se spunea că au adus boli venerice. Corect, Ciprian? Veneric disease. Și deci un lucru care se poate verifica, deci ceea ce spune ea că ar fi cazul ca fiecare dintre aceste țări, mai ales din Uniunea Europeană, să se doteze cu organisme de fact-checking, de controlare a știrilor sau informațiilor care ne sosesc pe social media. Deci, de fiecare dată când avem de-a face cu asemenea informații, ar fi bine să le verificăm, să găsim statistici, să le confruntăm și să ne apărăm în așa fel încât să fim informați în primul rând corect. Și de asemenea, mesajul Anei a fost că nu trebuie să fim neapărat pesimiști, pentru că chiar și în situații sau în scenarii dificile, grele, de război, întotdeauna este o speranță. Sorry, I remember that I also had question about me in Ukrainians, and also to the previous topic, I can add that yes, I didn't see the statistics, but I know that countries just cut some their financing. For example, in the beginning full-scale invasion in, for example, first year, there was more bigger. For example, they gave more money, or some countries don't give in general money, but I don't want to say that they need to do this or something like that. First of all, we need to
um, because I know that people can integrate when they have help in where to live firstly, where to work. After this, they can integrate. So it's that's why countries don't spend a lot, as Russia say, and. First, the main help is military, need to be military help and informational and political. Something good about Ukrainians. Yeah, we're nervous, but we still kind, because sometimes, we are such because we had a lot of bad, but we still kind, and we can have a lot of aggress and even with relatives, but every day, for example, in general, but to next day we will forget about previous. So and about me, journalism, and I also play in theater. Journalism is not my main, no, it's my main work, but I also play in theater. And I also, in this year, I will have master's degree. And I also entered military university in 2024. In the field of military psychology. Not because I want to go to the army, at least for now, and I don't see myself in the army, but I don't know what will be in future. If I will need, I think that I will go, but because this is very interesting for me. I want to start. I want to understand how don't trigger military, for example, because I have relatives military, and I work with military a lot. And it's also just interesting for me in general how affect war on our psychology, psychic, and I want to also, one of the my dream is a lot of benefits for veterans on governmental level. And also rehabilitation programs, good rehabilitation programs. And if I will have competence, I want to take part on creating that programs on government level and integrate them in our community. Mhm. Ok. Deci Ana spunea că Ucraina are în primul rând nevoie de ajutor militar, de ajutor informațional și de ajutor politic, mai mult decât de ajutor pentru cei care reușesc cu puțin ajutor să se integreze, care nu cer decât să obțină eventual un loc de muncă în așa fel încât să se integreze în societatea unde au ajuns și ce am mai spus că chiar dacă într-o notă optimistă, chiar dacă la nivelul populației este sentiment de frustrare, de nervozitate și câteodată prieteni sau rude discut, oricum a doua zi uită și deci sunt simpatici ucrainenii din punctul ăsta de vedere. La nivel personal, pe plan personal, spunea că ea a terminat, dincolo de jurnalism, pasiunea ei este teatru, că a terminat, a absolvit studii de teatru și mai nou
este interesată și s-a înscris la cursurile universității, o facultate militară pentru a studia psihologia și ce și-ar dori să facă este să se implice în studierea efectelor pe care le-a avut conflictul, dar în același timp și cum se poate lucra pe reabilitare și pe reintegrarea veteranelor, deci deja se gândește la un scenariu post-război din punctul ăsta de vedere. Ciprian, mai trebuie adăugat ceva? E ceva ce nu am redat din... Nu, e foarte bine și să-i mulțumim Anei pentru această intervenție. Foarte interesant interviu, de-abia aștept să-l transcriem, să facem rezumatul. A spus multe lucruri importante astăzi. Avem multe de învățat din ce se întâmplă în Ucraina. Nu sunt convins că ne dăm seama de asta. Că ucrainenii ne oferă niște lecții pe care noi credeam că nu mai e cazul. Noi mă refer aici la Occident și e plăcut să spui de România că e partea Occidentului din acest punct de vedere, nu numai, dar din acest punct de vedere al securității, al liniștii. Dar uite că și liniștea asta a Occidentului se clatină un pic. Nu ca în Ucraina, bineînțeles, și ne bucurăm de asta. Iată că totuși 3 ani de război sunt foarte mulți. În același timp de 3 ani, totuși, marea armată rusă n-a reușit să treacă, nici măcar de jumătate din Ucraina. Gândiți-vă că o armată rusă mai prost echipată reușea în 3 ani să cucerească Europa aproape, în alte epoci, trecând peste mai multe țări decât au făcut acum. Deci, și ăsta e un motiv de optimism. Conflictul în același timp, vedeți, se globalizează, este amenințat de unde nu ne așteptam. Dar să luăm din ceea ce spune Ana reziliența, să luăm puterea lor de a merge mai departe, să luăm optimismul lor foarte, foarte temperat și să așteptăm și o emisiune veselă cu Ana, oricum o să o mai chemăm la noi și să avem grijă de democrație, să avem grijă de ceea ce am obținut, că nu e deloc greu de pierdut, din păcate, și vedeți că de apărat e tare, tare dificil. O să mai vorbim despre acest subiect, cu siguranță, de-a lungul timpului la Rozum Press. La săptămâna viitoare avem o emisiune culturală, să vedeți, emisiune veselă, o emisiune optimistă, o emisiune a bucuriei, un Și festival. vineri și poi mâine vom avea o altă emisiune cu informații despre recunoașterea diplomelor și titlurilor de studii din străinătate cu Mirela Iacob. Deci, iată, am început în forță, cum spuneai și tu, Ciprian. Să nu uiți să faci un rezumat la ceea ce ai spus, că e foarte frumos și sper să înțeleagă și să-i faci un rezumat și Anei acum, să-l faci tu, că chiar ai spus foarte bine, optimist, temperat și... Da, să ne revedem cu bine. Mulțumim frumos că ne-ați ascultat. Thank you very much, Ana. And see you soon. And we hope with a brighter subject, at least with a brighter approach of this subject. Good night, everybody. Yeah, thank you too very much, really, and I hope that see you soon also. And I have what to say on also brightest topics, not only bad. And also thank you for audience for watching, hearing. Thank you and noapte bună. E bună. Noapte bună. Corect? Da. Bye. Seară bună tuturor și ne vedem poimine și săptămâna viitoare cu 2 emisiuni, una informativă cu un expert și a doua culturală pe care o pregătește colegul nostru Ciprian Vlașin, pe care îl salutăm. La revedere și vom pune emisiunea și pe YouTube, deci o puteți revedea și pe pagină și pe YouTube. Seară bună de la Roma, din Ucraina de la Kiev și din România de la Ciprian. La revedere!